Taiwan 2013. I'm at the AUO booth. So this is actually a 4.3-inch flexible AMOLED display. It's got a QHD resolution, which means 540 by 960. And you can see that it's super thin, curvy bent in the middle. It's only 0.2 millimeters thick. So this is just a technology demo. Sadly, AUO doesn't actually have anything currently planned to bring this display to market, but we can sure get excited about having flexible display technology of this quality. Now another cutting-edge technology that AUO is showing off is a 4.7-inch 720p HD display that is ultra thin. So here's the demo where we have a conventional display versus the AUO display. So you can see the one on the left is much thicker. So that's actually 1.19 millimeters thick, whereas AUO's is 0.34. So this is where we're going to start to, really get down the size of smartphones if we can have very durable displays that are significantly thinner. Now you know how everyone's involved in a pixel race? Well, the guys from AUO are certainly in the running. They have a display with a 512 ppi, and you can see that it has an ultra thin border. So this is a 4.3-inch ultra high density LTPS display. So that's full HD, 1080p, like I said, 512 ppi, and it is only 0.65 millimeters thick at the border. So this is on the level of what LG's doing with their ultra thin borders. Here we have a 5-inch full HD AHVA LTPS display. Now what is AHVA? Well, this is the official display term for advanced hyper viewing angles. Now, this is one of the first times that I'm hearing a display kind of tout extremely wide viewing angles as one of their selling features. But yet here we have AUO showing off a product that is not yet on the market, and they tell me they don't have any customers yet for it, so it's something that we're hopefully going to be seeing soon. Now we often judge displays on how vibrant and how wide their color range is. Now AUO is showing off something with a wide color gambit. So this is a WQXGA wide color gambit display. So this display is actually 10.1 inches and it has 95% NTSC. So this is a 50% increase on the color gambit. It has a display resolution of 2560 by 1600 and a contrast ratio of 800 to 1. So you'll notice that I've been taking most of this video at quite a steep angle. That is because of the lighting, but also because what makes this display different than a conventional display is that the 45-degree angle, there is a higher brightness. It's actually 75% higher than what we're used to seeing in a conventional display. So if I hold it at roughly the same angle, you'll notice this is significantly less bright. Now I showed you a smartphone that was ultra thin. Now they're also doing a tablet that is ultra thin. So you can see over here that a conventional tablet is usually 3 millimeters thick, and the ultra thin is 50% that at 0.5. Now this is also a WQXGA resolution, so 2560 by 1600, and it has a pixel density of 300 ppi. So in case you didn't know, AUO is actually a display manufacturer for Apple. So we might be getting a sneak peek on something that Apple may be launching in the future. Hi guys. Welcome to our channel SkyProject. Since one Samsung Galaxy S7 is never enough, we've just come across a design leak for the Samsung Galaxy S7 Plus, courtesy of OnLeaks and Uswitch. They created a 3D render of the device. This source has obtained some exclusive behind-the-scenes images of the device, so that's how it managed to create these renders. Speculations say that the handset may arrive in stores as soon as February 2016. By the way, the Galaxy S7 Plus is supposed to be the larger version of the Galaxy S7, just like the iPhone 6s Plus is the bigger iPhone 6s. Once again, these images are based on detailed blueprints that are provided by third-party accessory makers, so they're pretty legit. The device will pack a 6-inch screen and its dimensions go like this: 163.5mm in length and 82mm in width. It will be 7.82mm thick, but it will also reach 9.05mm with a camera protrusion included. There's talk of an USB Type-C port, but the source dispels that in favor of a micro USB. The physical home button will be rectangular, as well as slightly wider and thinner than on the Galaxy S6.
The front-facing camera has been moved and the SIM tray is placed in a lower position. A 3D touch style feature is also expected. That's all. More detail at www.uswitch.com or see description below. Thank you for watching. Обзор смартфона Xiaomi Mi 4. Формула успеха Xiaomi проста. Выпуск интересных устройств по интересным ценам. Флагманская модель Xiaomi Mi 4 по ряду характеристик ни в чем не уступает смартфонам от корейских, тайваньских и японских брендов, а кое в чем смотрится даже предпочтительнее. Для нас телефоны этой компании пока еще экзотика, однако желающие могут легко их купить. Мы, например, достали Mi 4 у интернет-магазина pixelphone.ru. Ссылка в описании. Выпускается Mi 4 в двух расцветках. Белый и черный. У белой вариации рамка из нержавеющей стали не окрашена, а крышка имеет глянцевое покрытие. Под прозрачным слоем прикольный ромбовидный узор. Черная модификация несет обработанную металлическую рамку и матовую крышку. Вживую я видел обе расцветки и могу сказать, что лично мне больше нравится белый Mi 4. Он элегантный, металл сразу же бросается в глаза и отпечатки пальцев практически не видны на крышке. Черный же без изюминки, его обработанный металл может со временем получить видимые сколы и царапины, но самое интересное, что несмотря на матовость крышки, на ней хорошо заметны жирные разводы. Впрочем, крышка съемная, и даже сама Xiaomi представила для Mi 4 разные панельки. Пока в продаже их не встречал, но сторонние компании их уже вовсю продают. За что критиковали внешний вид Mi 3. За полностью пластиковый корпус с огромными рамками и отступами. Вы требовали металла и узких рамок? Получите, распишитесь. Mi 4. Работу компания проделала действительно большую. Xiaomi Mi 4 почти как iPhone 6 4,7 дюйма и LG Nexus 5 5 дюймов. Он уже, чем Nokia Lumia 930, примерно на 2 мм. С ним можно без труда взаимодействовать одной рукой, чему только способствуют удачно размещенные кнопки и некоторые софтовые фишки. Например, опускание шторки на любой высоте рабочего стола. Рассмотрим конструкцию. Над 5-дюймовой панелью расположились датчики, 8-мегапиксельная фронтальная камера, разговорный динамик, а под ней имеется 3 сенсорные клавиши с подсветкой, отключается, светодиодный индикатор. Цвета для событий определяются пользователем. На левом торце располагается отсек с микросим-картой, на правом качелька громкости и кнопка питания, наверху аудиоразъем и инфракрасный передатчик для управления домашней техникой. Внизу microUSB и решетка, за которой прячется микрофон и динамик средней громкости. Сзади разместили 13-мегапиксельная камера со вспышкой и микрофон. Внизу логотип и обозначение. Под съемной крышкой прячется несъемная батарея емкостью 3080 мАч. Крышку, кстати, снять не так-то просто, зацепить ее совершенно нечем, а поднять без повреждения корпуса можно исключительно присоской. У меня крышка из коробки скрипела в 2 местах, а после снятия и повторной посадки звуки и люфты исчезли. Дисплей с диагональю 5 дюймов работает с разрешением Full HD, что обеспечивает высокую плотность пикселей на дюйм 441 ppi. Выбранная производителем IPS-панель понравилась яркостью, цветопередачей и высокими углами обзора с минимальной цветовой инверсией. Только не забудьте посетить в настройках экрана раздел цветовой температуры и насыщенности, выбрав параметры под себя. Панели моего образца лучше всего смотрятся с холодной температурой и насыщенными цветами. Тип защитного стекла не уточняется, поэтому наличие Gorilla Glass 3 подтвердить никак не могу. Но в любом случае все эти стекла не обеспечивают стопроцентную защиту от царапин. Олеофобный слой хороший, за время теста царапины не появились. Стабильной прошивкой для Mi 4 считается сборка MIUI V5, однако для актуальности я обновил телефон до MIUI V6 без перевода для частоты эксперимента. Первые версии V6 удручали стабильностью, скоростью и объемом свободной оперативной памяти. Из 3 ГБ после старта было доступно чуть ли не 1 ГБ. Но сейчас претензий, можно сказать, и нет, все быстро, плавно, без ошибок, и после ребута доступно около 2 ГБ оперативной памяти. Забегая вперед, скажу, что аппарат может работать в 2 режимах – сбалансированном и производительном. Компания рекомендует активировать в повседневности сбалансированный режим, однако он пока плохо оптимизирован и ведет себя прямо как энергосберегающий. На MIUI V5 было 3 режима, но от экономичного отказались, вероятно, переименовав его в сбалансированный. Анимация со сбалансированным не отличается плавностью, игры конкретно лагают. Лично я рекомендую владельцам Mi 4 всегда, а не только в мощных играх, активировать производительный режим и относиться к нему как к нормальному. Энергопотребление под нагрузкой в простое находится в пределах нормы, игры летают, интерфейс плавен. В этой связи советую не обращать внимания на разговоры о том, что Mi 4 тормозит.
Да, он тормозит, но в тормозном сбалансированном режиме, рассматривать который надо исключительно как режим для сохранения энергии, малопригодный даже для игр. Dead Trigger 2 с ним не играбельно, например. Свежая версия MIUI стала симпатичнее, однако функционал подсократили. В частности, из камеры вырезали ручные настройки, нельзя менять порядок и содержимое клавиш быстрого доступа в шторке, а фирменные приложения лишились режима виджетов по свайпу. Как было у плеера, свайпаешь по иконке, и она разворачивается в окно с клавишами управления. Возможно, это временное явление, и программные возможности еще разовьются. Но пока отшлифовывает то, что есть. В MIUI мне нравится поддержка тем, иконка погоды, отображающая актуальную погоду, крупные виджеты. Из встроенного софта хочется особо отметить центр безопасности, где настраивается черный список, производится очистка данных, сканирование на вирусы, раздача разрешений программам. Также отмечу диктофон, может записывать разговоры, и XM Remote Control для управления домашней техникой через инфракрасный передатчик. Настройки выглядят таким образом. В экране стоит обратить внимание на раздел настройки цветовой температуры и насыщенности, о чем я говорил ранее. Отрегулировать звучание в наушниках можно в разделе «Звук», активация Direct, предустановки для затычек некоторых, есть эквалайзер. Что касается звучания в наушниках Mi 4 в связке с Denon D600, то на MIUI V5 все было очень плохо. Звук невыразительный и неглубокий, громкости было явно недостаточно. С MIUI V6 и громкость подняли, и качество подтянули, и сцену расширили. Теперь наличие аудиорешения Qualcomm WCD9320 чувствуется. В батарее нет графика разряда, зато здесь выбирается режим производительности, сбалансированный или максимальная производительность, стиль индикатора батареи, графический, проценты, либо полоска наверху. Ну а вместо графика можно просто посмотреть на время работы и проценты. Карту памяти microSD в телефон воткнуть нельзя, потому подходите к выбору модификации разумно. Хватит ли вам 16 гигабайт, из которых доступно порядка 12 гигабайт, или лучше переплатить, взяв версию на 64 гигабайта. В кнопках к клавишам под экраном можно привязать дополнительный функционал. Например, я клавиши назад привязал закрытие текущей задачи. Удерживаем и закрывается. Параметры предустановленных сервисов, функций и программ настраиваются в системных приложениях. Модели Mi 4 достался добротный 13-мегапиксельный модуль камеры с сенсором Sony Exmor RS IMX214, 6-линзовой оптикой со светосилой f1.8, автофокусом. Аналогичными спецификациями обладает камера Vivo X-Shot, но если вы ждете схожих результатов, то я вас разочарую. При этом Mi 4 снимает вполне неплохо, лучше чем Mi 3 и HTC One M8, однако хуже, чем X-Shot, LG G3, Sony Xperia Z2, Meizu MX4. У Mi 4 многовато шумов, причем не только ночью, но и днем, баланс белого иногда шалит, если выбран верно, то цветопередача радует глаз, а дальние планы временами замылены в углах. Для Xiaomi это определенно прогресс, так как в прошлых моделях камеры снимали ощутимо хуже конкурентов, а сейчас разрыв не такой большой. С обновлением до MIUI V6 камера потеряла в функционале, лишившись ручных настроек. Текущее программное обеспечение предлагает 14 фильтров, смену фокуса, регулировку цвета кожи, HDR и режим ночной съемки с рук. Последнее можно использовать и для фотографирования днем, так как с ним шумов становится значительно меньше. Правда, платить за это приходится четкостью. Но попробовать, однако, стоит. Вдруг результат вас устроит. Видеосъемка всегда была слабой стороной телефонов Xiaomi. Увы, топовый Mi 4 не стал исключением, хотя видно, что компания старалась. Добавили режим 4К, но почему-то не поработали над скоростью записи. Даже днем при хорошем свете видео высокой четкости захватывается при жалких 19 кадрах в секунду, в результате чего картинка дергается. Full HD днем пишется при стабильных 30 кадрах в секунду, но в помещении в вечернее время скорость проседает до 25 кадров в секунду. Электронная стабилизация делает видеоряд дерганым на улице и двоящимся в помещении, поэтому от стабилизации лучше отказаться вообще. Что касается звукозаписи, то голос захватывается весьма недурно, но окружающие звуки, шумы превращаются в сплошную кашу, и эффект стерео совсем не ощущается. Смотрите примеры фото и видео в подробном обзоре на сайте, ссылка в описании. С аппаратной начинкой у Mi 4 все на высшем уровне. 4-ядерный 2,5 ГГц чипсет Snapdragon 801, версия AC, 3D-ускоритель Adreno 330 и 3 ГБ оперативной памяти в связке с разрешением Full HD обеспечивают достаточную для комфортной игры производительность.
Ни Dead Trigger 2, ни Modern Combat 5, ни Asphalt 8 вас не разочаруют скоростью работы, но с одной оговоркой: если вы будете играть в производительном режиме, который я советую использовать в повседневности, чтобы получать плавный пользовательский опыт всегда. Результаты в бенчмарках для сбалансированного режима. Antutu 5.1 35820, Quadrant 17062, Geekbench 3 915 2333, GFX Bench 10.8 и 27.2, 3D Mark Unlimited 15509, Epic Citadel 51.4 FPS, Antutu 5.1 43628, Quadrant 24114, Geekbench 3 1024 3157, GFX Bench 11.2 и 27.2 FPS, 3D Mark Unlimited 20168 очков, Epic Citadel 55.3 FPS. Чтобы доказать, что разница в энергопотреблении в этих двух режимах отличается незначительно и пользователю нет большого смысла жертвовать плавностью работы интерфейса в угоду небольшой экономии, батареи емкостью 3080 мАч было решено протестировать в них обоих. Так, время проигрывания видео с максимальной яркостью и всех активных беспроводных модулях составило 6 часов 34 минуты для сбалансированного режима и 6 часов 31 минуту для производительного режима. В игре Nova 3 разряд за полчаса с комфортной яркостью составил 11 и 17% соответственно для сбалансированного и производительного режимов. Сбалансированный режим было 68%, стало 57%. Производительный режим было 56%, стало 39%. При этом играть в сбалансированном режиме было неприятно из-за лагов. В простое потребление энергии сравнимо. За ночь уходит 3-4%. Замеры Stability Test и CPU Spy подтверждают, что сбалансированный режим на самом деле есть режим энергосбережения, так как частота процессора искусственно ограничена и быстро падает. Максимальное значение 1,7 ГГц, держалось буквально 4 секунды, потом падение до 1,5 ГГц и затем 1,2 ГГц 84% времени на этой частоте держалось. Немного до 1 ГГц еще падало. Вот здесь. В производительном режиме максимальная частота процессора составляет 2,5 ГГц, как и должно быть, и под сильной нагрузкой вследствие нагрева постепенно снижается. Вы это можете увидеть. Что касается нагрева, то в сбалансированном режиме металлическая рамка теплая и дискомфорта нет под сильной нагрузкой. А в производительном режиме держаться за рамку не очень приятно, и во время игрушек невольно задумываешься о том, чтобы поместить аппарат в чехол. Нагрев батареи в сбалансированном режиме за полчаса в Nova 3 составил 37 градусов. Режим максимальной производительности 51 градус. Пожалуй, это единственный недостаток производительного режима, но это расплата за скорость и отсутствие лагов. Зато рамка из нержавеющей стали быстро остывает. GTA San Andreas. Как мы знаем, игрушка эта оптимизирована под графический ускоритель PowerVR. Не жалует она Adreno, не любит Mali, но высокая частота процессора и разогнанный графический ускоритель делают свое дело. Игрушка пыхтит, пыжится, но идет хорошо. Лаги, конечно, есть, но тем не менее на геймплей особо они не влияют. Это максимальная графика. Асфальт погоня. В настройках выставлена максимальная графика. Идет хорошо, но оптимизация не помешала бы. Судя по отзывам, игрушка лагает не только на топовых Snapdragon, но и даже на Tegra K1. Xiaomi Mi 4 стал лучшим телефоном компании и является одним из лучших предложений на рынке, даже с неофициальной российской ценой. Если вам нужен относительно компактный смартфон в хорошо исполненном корпусе, оснащенный производительной начинкой, неплохой камерой, качественным дисплеем и интересной прошивкой MIUI, то теперь вы знаете, на какую модель стоит обратить внимание.
Основными конкурентами Mi 4 выступают Meizu Mix4, OnePlus One и LG Nexus 5. Сказать в двух словах, какое из устройств лучше, нельзя, поэтому ждите подробных сравнений. We have always thought of design as being so much more than just the way something looks. It's the whole thing, the way something actually works on so many different levels. Ultimately, of course, design defines so much of our experience. I think there is a profound and enduring beauty in simplicity, in clarity, in efficiency. True simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation. It's about bringing order to complexity. iOS 7 is a clear representation of these goals. It has a whole new structure that is coherent and that is applied across the entire system. We've considered the tiniest details, like refining the typography, to much larger ones, like redesigning all the icons. And developing a grid system allowed us to achieve a much more harmonious relationship between individual elements. We've also incorporated a whole new palette of colors. Distinct, functional layers help establish hierarchy and order. And the use of translucency gives you a sense of your context. These planes, combined with new approaches to animation and motion, create a sense of depth and vitality. The iPhone, responding to your movements, drives the parallax to create a whole new experience of depth. In many ways, we've tried to create an interface that is unobtrusive and deferential. One where the design recedes, and in doing so, actually elevates your content. Even the simple act of changing your wallpaper has a very noticeable effect on the way your iPhone looks and feels across the entire system. While iOS 7 is completely new, it was important to us to make it instantly familiar. We wanted to take an experience that people know very well and actually add to it, to make it more useful, to make it more enjoyable. In addition to the redesigned user interface, iOS 7 comes with some great new features and enhancements. Now, the controls you want to access quickly are all in one convenient place with Control Center. One swipe from any screen opens up a set of useful controls. And Notification Center is now available from the lock screen, with a new at-a-glance view of your day. Multitasking lets you jump from app to app much more intuitively. It actually pays attention to which apps you use most and automatically keeps your content up to date in the background. The new Camera app introduces a new level of ease and versatility. Now you can just swipe between modes, from video to still to square, while using a new palette of filters.
Your iPhone knows the time and location for each of your photos. The Photos app uses this information to intelligently organize your pictures by clustering them into moments and collections. And now, with iCloud photo sharing, friends and family can contribute their own photos and videos to your shared albums. With over 800,000 apps, the App Store is the world's largest app marketplace. iOS 7 now features Popular Near Me, a new way to find a curated collection of apps based on your current location. AirDrop makes it easy to share with people near you. When you've got something you want to share, AirDrop shows you your contacts close by. Just select who you want to share with, and AirDrop does the rest. And if someone's not in your contacts, they just activate AirDrop and you can send them files too. Safari's redesigned user interface lets you see more of your content, starting with full-screen browsing. The unified search field helps simplify searching, and there's a new view for your bookmarks, and also a new way to see your Safari tabs. Siri is now even more helpful and informative. We've integrated Twitter and Wikipedia, and with new male and female voices, Siri sounds better than ever. Okay, I found this on Wikipedia. And Siri can assist you in new ways by doing things like changing the settings on your iOS device. Okay, Bluetooth is on. iTunes Radio is a great way to discover new music. We've created many featured stations, drawing from the best selection of songs online. It's easy for you to create your own stations. And when you hear something you'd like to purchase, it's just a tap away. iOS 7 brings with it the most significant changes that we've made to the user interface since the introduction of the very first iOS. To create it, we brought together a broad range of expertise from design to engineering. With what we've been able to achieve together, we see iOS 7 as defining an important new direction and in many ways a beginning. Hey guys! In 2016, Apple will most certainly treat us to the iPhone 7 and 7 Plus, the next chapter in its smartphone history. Rumors about these devices were already floating around even before the iPhone 6s and 6s Plus were released, which is usually the case with anything related to Apple. That's rather normal considering that iPhones are usually among the most popular devices on the market and are usually highly anticipated by users and everyone, actually. The device will likely feature fresh new design and certainly some additional horsepower under the hood, and hopefully, something fresh to woo us with. Without further ado, let's summarize all we know so far about next year's iPhone 7 and iPhone 7 Plus champs. Have in mind that this post will be regularly updated with the latest leaks and rumors as they become available. Fresh new design. As you are probably aware, Apple has been keeping a strict 2-year window between the redesigns of its smartphones for a long time now. Thus, we have the iPhone 6s vastly similar to the iPhone 6, the iPhone 5s mostly alike with the iPhone 5, the iPhone 4s indistinguishable from the iPhone 4, and so on. This is why we're expecting Johnny Ive & Co to spice things up in the design department a bit, while keeping the same unmistakable iPhone design language on board. While we don't know to what extent the iPhone 7 will shake things up in the design department, we're somewhat certain that the next iteration of the venerable iOS flagship won't stray away that much from the exterior looks of the 6 and 6s, 6 Plus and 6s Plus. Still, this is a wild guess at best, and we will have to wait for the first leaks and renders of the iPhone 7 to pop up before we can say whether it will succeed the iPhone 6 inches the design department or be something entirely different. Yes, we wouldn't mind it if Apple decided to come back to the 90-degree edges of the iPhone 5 and 5s era. In this day and age where most manufacturers are largely employing rounded frames, it would be a breath of fresh air. Still, we will have to wait a bit before we get our first glimpse of iPhone 7 and 7 Plus looks. As far as build materials are concerned, Apple is most likely sticking with aluminum, and judging by the iPhone 6s, that'd be Series 7000 aluminum.
Have in mind that the 9 members of the Series 7000 aluminum family are touted as the strongest aluminum alloys around, which means that Apple is certainly sticking with it for now. We heard that the next crop of iPhones might come sans a home button and have the Touch ID functionality embedded inside the display, which falls in line with a certain patent application that we got hold of earlier in 2015. Well, we seem to have the technology, so a display with an embedded fingerprint scanning functionality will most certainly pop up in the coming years. Sadly, we can't say just yet whether the iPhone 7 and 7 Plus will be the first ones to do so. What's more, it is also suggested that Cupertino might finally jump on the waterproofness train and make the iPhone 7 and 7 Plus watertight. This was somewhat suggested by the abundance of silicone seals and gaskets that make the current iPhone crop able to withstand a lengthy dunk in the water to some extent. Apart from physical evidence found in the 6S and 6S Plus, we also have a patent that allegedly reveals Apple is entertaining the idea of making its devices immune to the water element. We also heard that the iPhone 7 might not feature a 3.5mm earphone jack and instead rely on a Lightning one in order to slim down some weight. Reportedly, Apple wants to make the iPhone 7 and 7 Plus the thinnest iPhones ever. Cupertino is reportedly aiming poised to make its next devices roughly 6mm thick. As a reminder, the iPhone 6 was 6.9mm thin, while the 6S flaunts exactly 0.2mm on top. Apart from thinner footprint, the next crop of iPhones might feature thinner bezels due to the alleged nixing of in-cell touch panels. An improved version of the well-known glass-on-glass technology might be used instead. Hardware. It's a no-brainer that Apple is going to grace its next handset with an even speedier chipset, which will most likely be called the Apple A10 System on Chip, called SoC. Considering that the Apple A9 chip that is currently gracing the iPhone 6S and the 6S Plus is a 64-bit performance champ, manufactured with Taiwan Semiconductor Manufacturing, called TSMC, is 16nm or Samsung's 14nm manufacturing process. Well, it's too early to have any specific pieces of info for the chipset, but certain sources already claim Apple will exclusively choose Taiwan Semiconductor Manufacturing as the sole supplier for the A10 SoC. It's also rumored that it will be a 16nm FinFET A1, similar to Taiwan Semiconductor Manufacturing's A9 produce. Judging by Apple A9's performance, which is one of the very best SoCs on the scene right now, we have extremely high hopes for the A10, which will most certainly end in the top tier end of the performance spectrum. In the memory department, Cupertino's amped up the game of the 6S and the 6S Plus by throwing in some much-needed operational memory inside. In 2015, we finally got an iPhone with 2GB of RAM. Judging by the fact that Apple has been employing 1GB of RAM ever since 2012's iPhone 5, and followed this trend for 3 years, we are quite doubtful that the iPhone 7 will come with 3GB of RAM on board. This is what the Mint Micro, an industry insider with a rather good track record, has been trying to instill in us, at least as far as the iPhone 7 Plus is concerned. Call us doubting Thomases, but we are not entirely convinced that such an upgrade will take place next year. Display. A flurry of rumors claims that Apple is indeed entertaining the idea of putting an active matrix organic light emitting diode display on its future iPhones, probably after 2018. Other rumors suggest the shift from LCD to active matrix organic light emitting diode might take place in 2019 at the earliest. Well, we believe that this might eventually happen, but the iPhone 7 is unlikely to come with such a display. On the contrary, Apple will likely continue to rely on IPS LCD screen panels for the time being. As far as resolution is concerned, we are yet to be tipped with info about the upcoming iPhone crop. There are two options though. Apple will either increase the resolution or not. Still, we're a bit more inclined to believe that the iPhone 7 will flaunt a 4.7-inch display with a resolution of 750 by 1334 pixels, and command a pixel density of 326p, while the larger iPhone 7 Plus will most likely arrive with a 5.5-inch, 1080-pixel screen, which brings forth a pixel density of 401p, the sharpest in Cupertino's arsenal. Indeed, these are the very same measurements that can be found in the specs sheets of the iPhone 6, 6s, 6 Plus, and 6s Plus. We are not ruling out the idea that Apple might shake things up in this regard, but due to the lack of any hearsay so far, we will take the conservative approach. There's an interesting rumor flying around, though.
It seems that Apple was poised to develop its own set of display drivers for the iPhone 7 and 7 Plus order to boost image sharpness and battery life, but fell behind schedule and had to place orders for Synaptics display controllers. In case you don't know, Synaptics is Apple's supplier of touch and display drivers. 3D Touch. 3D Touch is here to stay, and will most likely score new functionalities along the way. As we mentioned earlier, Apple is reportedly contemplating the idea of bringing a multi-3D touch on board the iPhone 7 and 7 Plus. This feature will allow users to apply pressure on several points on the display. Hopefully, this would be used for a wider range of UI interactions, and not just for your usual shoot 'em up game. We know nothing else about 3D Touch on the next crop of iPhones, but we suppose that we won't hear anything until the device is official, as we expect the majority of changes to be in the interface and the software functionality of the pressure sensing feature. Camera. So far, we've heard nothing new about the iPhone 7 camera, but similarly to the RAM, it got substantially updated with the iPhone 6s and 6s Plus earlier this year. The latter scored nifty 12-megapixel rear cameras with smaller pixel size, 122, as well as 5-megapixel front-facing selfie-centric ones, which is quite the improvement over the 1.2-megapixel that graced previous generations of the device. This makes us think that Apple most likely won't bother to increase its megapixel count in 2016. However, we are certain that Cupertino will throw some nice improvements or even new functionalities in its next iPhones, in order to step up their photography game. We can only imagine what these might be, and needless to say, impatient to check them out. We are certain that the rumor mill will give us one of the possible new camera-specific features of the iPhone 7 and iPhone 7 Plus is a bit far-fetched, but not entirely implausible. According to a report we got hold of a week or so ago, we heard that Apple might employ a dual camera setup on its next devices. There is not much room for speculation here, folks. One of the cameras will likely be used for depth perception, whereas the other one will act as a regular one. The resulting photos might have adjustable focus. Have in mind that this rumor is in the Wild West of New England right now, so until we get hold of some alleged chassis leaks, we can't say whether this will turn out to be true or merely vaporware. Judging by the performance of iPhone 6's camera, we have rather high hopes for the iPhone 7's one. Apple is traditionally strong in the field of mobile photography, so we expect 2016's iPhones to be solid camera phones. Release date. As we already told you, despite what the rumor mill is trying to persuade us, we expect the new batch of iPhones to arrive in September 2016, probably in the first 2 weeks of the month. That's the usual time window in which Apple hosts an iPhone-centric event and shows us its new gadgets. This has been Cupertino practice for the last couple of years, so we see zero reasons for Apple to break this tradition in 2016. Thank you for watching. Don't forget like, comment, சரிங்க. ஆமாம் ஆமாம். ஜூம் பண்ணிடுங்க. ஆ சார் பேர் ஆர்வங்களா சார்? கரெக்டா எடுத்து C203 மாடல் சார். தெரியுதா? சார் எக்ஸ்டன் ஆயிடுச்சுங்க சார். டிஸ்ப்ளே திறந்து வச்சிருக்கீல?
இல்ல தெரியாது இந்த லெக்ஸ் எந்த லெக்ஸ்னு எடுத்து அது அப்படிலாம் தெரியாது. நீங்க அங்க வேணா செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சார். கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துருங்க. சரி சார். கண்டிப்பா பண்ணியாச்சுங்க சார். நீங்க காலையில கூப்பிட்டுருந்தீங்களா சார்? ஓகேவா? அப்பவே பண்ணியாச்சுங்க சார் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க அங்க வேணா செக் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே தேங்க்ஸ். ஏன் போட்டோ எடுக்கிறீங்க? கிளியரா இல்ல. இப்படி போட்டாங்க பிளாங்க் டிஸ்ப்ளே ரெடி ஆகுதா? இதுல இருந்து எல்லாம் போச்சா? ஈஸியா பண்ணிடுமா? ஈஸியா பண்ணிடுறேன் நான். ஃபேஸ்புக்கில் போடுறக்கா? சரி இதில் யூடியூப்பில் என்ன வச்சு கரெக்ட். ஓகே வரல. ஆனந்த் ஏன் முகம்